الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال جل ذكر في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار عباد الرحمن إن شاء الله تعالى فإن موضوع خطبتنا سيدور حول إزم حق الجار حيث قال الله تعالى وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. Aray musidɓe on acce hakke ɓawe yettude Allah subhanahu wa ta'ala seeditide ngala reweteɗo e gonga siyona kanko Allah seeditide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko jiyaɗo makko. Aray khutba on ko fi ko yimete ko haqqe kawtal mawnugol ngol ɗum isamu haqqul jara kawtal haqqeji muɗum no mawni ha feƴƴiti si a daari ka Qur'an Allah no daali wa abudullaha wala tusriku bihi shay'an o inni rewe Allah hara on kafidani mo e hay hunde ɗum ko fi makko go'o wa bil walidayni ihsana jibinɓe on ɓen ɗiɗo biro mon e ɓen mon kadi moƴƴoɗon e maɓɓe ɗiɗi wa bizil qurba e jomiraɓe ɓaɗodiral enɗam mon o musidɓe mon ɓe
wal yatama e al yatimaɓe wal masakin e miskiɓe wal jari dil qurba e kawtal jom ɓaɗodiral enɗan seɗeɗi ange makko e ɗon kawtiri go'o kadi ko siɓɓe wal jaril junub e kawtal janano ɗiɗon kawtirna on siɓɓe wa qala al ulama'u awsallahu bil ihsan ila al jirani kullihim qaribuhum wa ba'iduhum muslimuhum wa kafiruhum ɗo ɗen Allah ɓay o wooli fi kawtal o inni ko ya moƴƴo e kawtal ma ngal fo woni ko on siɓɓe woni na on siɓɓe woni ko keeferɓe woni ko julɓe yo woni tun ko on kawtal haray a duwama moƴƴa golle makko ko ɗum ɗon holli wondema haqqe kawtal on no mawni hay siko keefeero kawtirɗa ɓay Allah yeetino ñande go annabi ibrahima innimo ya ibrahim anta khalili hassin khulugaka walaw ma alkafirin unziluka manazil al abrar fa inna kalimati sabagat liman hasuna khuluhu an uzillahu tahta zilli arshi yawma la zilla illa zilli wa an uskinahu hazirata qudsi Allah inni annabi ibrahima ko en jaatigi ko innete kon al khulla ko giggol the highest level ka ɓuri ɗon hattude ka hatti ɗon ko ɗum ɗon ko annabi ibrahima tun e nelaɗo waɗana ɗum ɗon ko innete kon alhulla annabaɓe luttuɓe ɓen fof ko almahabba ko giggol simple régla giggol Allah yiɗi men mais annabi ibrahima e nelaɗo muhammadu ko innete kon alhulla woni a ɗum ɗon no feƴƴi giggol woyndi mbiɗe weldi miɗo ƴettuma jatigi mais mi faala ya moƴƴin jikkuma on haysi ko an e keefeero woni gollidude hara ko e keefeero rewowo yiite hollumo jikkumoƴƴo Allah ini mo fiyon ɗum mi windino ka lawhil mahfuz wondema ko mi naadata aljanna an on ko marɓe ɓen jikkuji moƴƴi wa an abdillahi bun amru bun al as radiyallahu anhu annahu dhabaha shatan yawman min al ayyam wa qala li ahlihi hal ahadaytum minha li jarina al yahudi 3 marrat thumma qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu amru bunil as nyande go o hirsi dammol ka makko me o yeti hirsuɓe ɓe gutti wari o landi ɓe ni ene o kawtal men ɗo jifje on alyahudankejo on ittanimo geɓal makko ngal laabi tati amru bunil as no landade huttuɓe ɓen dammol ngol est ce que on ittani o kawtal jomen ɗo jifjo alyahudankejo o ini ɗo gandi ko fewnu mi landi on ɗum laabi tati o inni sami'tu nabiyya mi naniri annabijo on sallallahu alayhi wa sallam yaqulu himo maka ma zala jibrilu senna jibril serali o tertaki yusini bil jar himo wajolan fi kawtal hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu ha mi sikki ñande go senna jibril tippoyto yamoyna hekan déjà tode kawtal ma ngal no duwa hay ronugol masiyamayi hakke ko ɗum tiiɗi oyni ko ɗum waɗi mi landi on laabi tati est ce que on ittani kawtal men on le naari julɗo ko ali yahudankejo mais si ɓay tun on kawtiri ko ya moƴƴo e makko kanko kadi ko yo moƴƴo e ma ko ɗum woni kawtal wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawman min al-ayyam li ashabihi man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat فيأمل بهن أو يعلمهن من يأمل بهن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وأدى 5 فقال اتق المهارم تكن أعبد الناس وارد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما wala tuksiri dahika fa inna kasrata dahik tumitul galba nelaɗo ñande go noon de sahabaɓe o inni ɓe enen miɗo mari ɗo konguɗi seeɗaji ko hombo woni prêt mi janna moɗi o gollitira ɗi ma kanko kadi o janna ɗi goɗɗo goo on gollitira Abu Hurayra ni min komi prêt o nangi jungo Abu Hurayra ngo o kontanimo piiji 5
woni awa piiwum aranu kum ittaqil maharima reeno e piiji harmuɗi ɗin kala ko ɓennumano harmi pottito takun a abadan nas on sayi a wonay jeeyaɗo e ɓurɓe ɓen rewgol Allah o inni ɗiɗi on warda bima qasama llahu laka takun ahna nas weltor kala ko Allah yiɗuma on sayi a wonay alɗuɗo ɓuri yimɓe ɓen fof ngalu kaka ɓernde woni ka wonki une fois a weltoriru ko Allah okkoma kon a woni galo o inni tati on wa ahsin ila jarika takun mu'mina moƴƴo e kawtal mangal on sayi a wonay gonɗinɗo mu'min o inni tati on wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima yiɗan yimɓe ɓen ko yiɗanɗa kon hoorema on sayi a wonay muslim julɗo oɗoni julɗo yiɗanɗo yimɓe ɓen ko yiɗan kon hoorema o inni joyi on wala tuksiri dahika ta ɗuɗɗin jalugol fa inna kasrata dahika ɗuɗɗingol jalugol tumitul galba waray ɓernde wa qala alayhi salatu wassalam man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu nelaɗo maki si tawi ɗa hooli Allah no woodi iɗa hooli dargal no woodi a tampinta kawtal ma wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qila linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam inna fulanatan tasumu nahara wa taqumu layla wa tu'zi jiranaha bilisaniha faqala la khayra fiha hiya fi nnar summa qila lahu aidan inna fulanatan tasumu ramadan wa tusalli al-maktuba wa tatasaddaqu bi athwarin min aqid wala tu'zi jiranaha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya fil janna nyande go saba ɓe ni nelaɗo debbo gono ka quartier amen ɗo ka fottuɗo wo ñalormaje ɗen imo hoori nyande fottuɗo wo mo hoori jemma on fof kadi o juulay kono noon o yennay kawtal makko ngal imo soñjiri kawtal makko ngal ɗengal makko ngal o yenna nelaɗo inni moƴƴere alay ko woni ko wadde si o maayi ko direct ka yite ɓe inni mais debbo go kadi no takko ɗon on ɗon hoorata sina suumaye tun ko woni gon farilla ko horta sunna suumaye to horta o juulirta kadi jemma o naafugol ko juulata ko wakutuji makko ɗin joyi fana alansara futuro geeƴe subaka si tu ɗum ɗo tu mais noon o lorrata kawtal makko ngal nelaɗo maki so maayi ko direct ka aljanna wa qala al ulama'u hadha yadullu ala anna azar jar min al asbabi musila ila an-nar wa anna kafful adha anil jar sabilun musilun ila al janna e gandirɓe ɓe inni ɗum ɗo holli honɗum lorrugol kawtal naaday yiite angal lorrugol kawtal naaday aljanna ko ɗum woni ko ɓe taski kon e hadis on ma yustafadu min al hadis ko nafitorte kon e hadis par ce que ɓe yeetimo fi rewɓe ɗiɗo oya ka fottuɗon woy mo hoori ñande woy mo hoori jemma o fof kadi o juulay mais o tampinay kawtal o yennay kawtal ma nelaɗo inni nafa ala e ko woni horude e koni so mayka ka yiite ɓe inni mais goɗɗo gono ɗo o hooratago e sunna suumaye tun e puis ko waɓutuji ɗin tun kadi joyi o juulata nafirta jemma fus mais noon o lorra kawta nelaɗo inni so mayka ka aljanna ko jikku moƴƴo e kulol Allah ɗiɗo ɗiɗi pet naadata aljanna quel que soit ko rewɗa Allah si a renaki e hakkeji yimɓe ɓe hare ko kamɓe onɗa gollande c'est tout no ewa gollugo laalanna yontere nden chèque ma kum wirana kum goɗɗo e compte goɗɗo c'est tout par ce que hiɗa rewde Allah mais a renaki e hakkeji yimɓe ɓen Allah en yo koye rewɗon si on daroyke yeeso an mi ƴetta ko soñjuɗa ɓe ko mi ƴetta ka baraji ma mi remboursa ɓe wona ni même vite pus amara renagol e hakkeji yimɓe ɓen no ɓuri tiiɗingol dewal par ce que si a renike hakkeji yimɓe ɓen yeru kala ko rewɗa Allah ɗon ko an jeeyi wona goɗɗo go no mari 200 000 no ñawli 200 000 haray mara fuska quel que soit ko marɗa ka compte ma si tawi hiɗa mari ñamale embere yeru ɗum ɗon haray fus amara alors siɗa wadde dewal ɗa hoora hiɗa juula kala ko inna dewal ko après mais kadi a renaki e hakkeji yimɓe ɓen ko kamɓe wonɗa gollande ko simple ko ɗum
وأينتيدو مقداد بن الأسود قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا الزنا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بأشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Nela do nyande gono wonde sahaba be ko nede kondung innu donge ko ko ente zina benni zina no harmi alla no harmini nela do no harmini dum no harmi hanya de dalla nela do ni okay nde goddo wadata zina kanko e rewbe sappo different buri mo mo yande o wadude de zina e beegu kawtal makko. Summa qala aidan ma taquluna fi sariga qalu haram السرقة حرام إلى يوم القيامة حرمها الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يسرق الرجل من أشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وإن يكون كدي إنه دون يوجبون بين يوجبون نهارني كونوا منيني وإن أوكي ndego do wujjata e nder ciudi sappo different buri mo moƴƴande o wujjugol ka suudu kawtal makko. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قيل ثم أي؟ وقال أن تقتل ولدك مخافة أن يسأم معك. ثم قيل أي؟ فقال أن تزني بهليلة جارك. بين نلا دو يتو من بون ريجي دي فوق كوين تيكون باكات جنوباجي دي فوق هو بوري ماونودي وإني كوني ودانتا الله يروجو هنا نونكو كانكو تونتا بما أن تجعل لله ندا وهو خلقك كو كانكو تونتا بما مي أنك ديوال ما كفي دامو يغوتونغو على بورنere بورنه دون شرك كفي دوغول الله وإني كون نومبوري ماونde بني اوكي سي دون نو وي كون وغادي next كو بوري ماونde بورنere جيدي وإني أن تقتل ولدك مخافة أن يتم معك كوني ورتا ديدو ما كولول وتا ونيامي دو ما ديبانسي ما مبودي مادي كالو غول جيدي في نغول كولول ديبانسي الله نو يتي دوتي مكا قرآن نحن نرزقكم وإياهم آية غو نحن نرزقهم وإياكم la bididi woni ko min arsikata bibbe mon ben ko min arsikata on onon kadi nokku ko woni ko min arsikata on ko min kadi arsikata bibbe mon be didi kala yari fi ko hollu golma na an woni contrôle dépense bibbe ma ben wureway woni e jungo ma donc si a wari bibbe ma kulol fiita o nyaami do e ma mbudi maadi dum woni next ko tata kon bonnere burde hulbinaade ne be inni ne laado si don don feƴƴi kadi hondum وإني أن تزني بهليلة جارك ndewalo data e beengu kawtal ma oydi ko di do tati buri bonde piiji di fu wa qala alayhi salatu wassalam salasatun min sa'adati al-mar'i al-jaru salihu wal markabu al-hani'u wal maskanu al-wasi'u nelaado maki piiji tati no wodi i welna e gurdam si a heɓiɗi hara e gurdam maɗa no weli iɗa ɓuttini ɓernde ma nde weltoto o inni piyum ara non kon kawtal moƴƴal aljaru salihu lando ɓe marɓe kawtal bongal si ɗum ɗo ko gonga ɓen si yeetike ma a tawi siɗa mari kawtal moƴƴal way ko gonga no welna gurdam piyum ɗiɗa mon kon almarkabul hani'u mbaɗɗateri moƴƴude hara otowal ma ngal no moƴƴi kala ka fokkituɗa ɗa mari moyen de déplacement kaya fewno pucci ɗi hara ko puccu mais joni na pucci waɗede ko si ɓenni harɗa mari mbaɗɗateri newindi ko ɗum woni otowal moƴƴa tati on wal maskanul wasiu hara ka hoɗuɗa ɗon no yaaji chambre ma on no yaaji salon on no yaaji tande nden no yaaji meɗaɗo maki ɗi tati no weltina goɗɗo wa qala ali ibn abi talib rahimahullahu taala aljaru qabla dar war rafiq qabla tariq ko kawtal ngal taw ɗaɓɓata noon si ɗaɓɓa galle
si a fokkiti wayasi kadi a ɗaɓɓay taw mo wondi e wayasi ma on arrafiqe wondiɗɗo ko adi a fokkitude wayasi. Wa qala shair utlub li nafsika jiranan tujawiruhum la tasluhu daru hatta yasluha al jar. Gando go ini woyɗa duwa ɗaɓɓude kawtal non si ɗaɓɓa hoɗo fi on ɗum hoɗo mago moƴƴata tanke kawtal mangal moƴƴani. A wawata inde no kam yoɗi ɗon no foti no laba haysi no laba ɓuri cuɗɗin ka quartier ɗon fof si tawi kawtal ngal moƴƴa haray ha joni ka hoɗuɗa ɗon moƴƴa la tasluhu daru galle maɗen moƴƴata hatta yasluha jaru ha taw kawtal ngal moƴƴa. Wa qala aidan yalumunani an bi'tu birruhsi manzili walam ya'lamu anna jaran hunaka yunahisu fa qultu lahum kuffu anni al-malama fa innaha bijiraniha takhlu diyar wa ta'khus. Gando go inni o yeyti suudu makko ndum musidɓe makko ɓen felimo ɓenni dari o no yeyti suudu mo banjini o inni ɓe andali ko fi hon ɗum waɗi ɗum ɓe anda harilam mari kawtal soñjuɗo lam ko ɗum waɗi mi yeyti suudu o inni mi yeeti musidɓe am ɓen accire ni felugol lam hiɗon andi suudu ko honɗum pirimayru ƴavirta ma ko honɗum pirimayru jipporta ko selon kawtal ngal. Enen ɗo fof eɗen andi yaw landoɗa ɗo e neighborhood jigo no woodi zip code jigo landi ɗon suudu yaakade e zip code jigo landoɗa ay sigo piri goto arale juuɗi no fota mais ko neighborhood on ko ɗum sattinta piri suudu ko ɗum kadi hoynata piri suudu selon kawtal ngal. Wa qala hakimun min al-hukamai salasun min kadri al-aish awalan al-jaru su ثانيا والولد الأعمى ثالثا والمرأة السيئة الخلق. Gando go ni piiji tati mettina e gurdam cep ko marɗa jawdi wo ko marɗa jawdi si ɗi tati no jokkuma haray gurdam maɗa no metti cep haray hay sa diskitali marɓe haqqille ɓen fof no ande ray a weltaki piimu ara nun kun ko mettinta gurdam aljaru su'u kawtal bongal ɓernde ma ɓuttata. Ɗiɗi on wal waladul a'u e ɓiɗɗo yawiɗo ma ɓernde ma ɓuttata. Tati on wal mar'atu sayyi'atul khuluq hara ɓeygu ma no mari jikku kanuɗo. Si ɗiɗo tati si tawi kawtal ma ngal ko kawtal bongal ɓiɗɗo ma on no yawi ma ɓeygu ma no mari jikku kanuɗo a weltotako siɗa fala haɗa ɓuri isar nden fof marde jawɗe taqulu ma tasmauna astaghfirullah li lakum wa sa'il muslimin fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. My dear brothers and sisters in Islam, the topic of our khutbah is about how to treat your neighbors. It is mentioned in the Quran. The first requirement that is required from you is to worship Allah alone and never associate anything with Allah. The second requirement is to treat your two parents kindly, your father and your mother, treat them good. And the third requirement from you is to treat your relatives, your brothers and sisters and cousins good. Then after that, you treat the poor good. Then the orphans and your neighbors. In the Islam, it is encouraged to treat your neighbors good. Why? It is mentioned in the Quran 2 times. Because you have 2 types of people. If they are your blood relation, that means a relationship, they are your cousins, or you are related to them by blood, that is one thing. The second thing, you are not related to them, but you are neighbors. So you have to treat them good. Because once upon a time, one of the Sahaba of Rasul, the disciples of the Prophet,
peace and blessing be upon him, he slaughtered a sheep in his house. But he asked those who were in charge to distribute the meat, he asked them 3 times if they have given one of their neighbors who was a Jew, a Yahud, his own share. He asked them repeatedly 3 times. Then he said, you know why I asked you repeatedly? Because I heard the prophet saying that Jibril used to come upon me to bring divine inspiration from Allah to warn me against harming the neighbors. Until I thought that one day Jibril will come and tell me that my neighbor has the right to inherit me. You see? And once upon a time, the Prophet asked the Sahaba, I have some words of wisdom. Who is ready so that I will give them to him so that he will apply them in his own life? Then Abu Hurairah said, yes, I am ready. Give them to me. And he said, okay, first of all, stay away from anything that is illegal. Then you will become a worshipper of Allah. Ittaqil maharim takun abadana. And he said, secondly, warda bima kasamallahu laka takun akhnana. Anything that Allah has given you as your provision, be satisfied with that. Then you will become the richest person. Because being rich is not having many things, no. It's having few wants. When your wants are limited and you are satisfied with anything that Allah has given you, then you are the richest person. Because you are satisfied, you accept it. And he said, number 3, treat your neighbor kindly. Then you will become a mu'min, a faithful person. And he said, love for the people what you love for your own self. Then you will become a Muslim in the proper way of the word, Muslim. And he said, do not laugh pompously. Whenever you laugh always pompously, it will kill your heart. And the Prophet said in another hadith, if you believe in the existence of Allah and in the authenticity of the day of resurrection, then you will not harm your neighbor. Because once upon a time, the Prophet was with the disciples, and they said, Prophet, we want to inform you about a lady who is living in this area. Anywhere you meet with this lady, she is fasting. Always she is fasting during the days. And during the night, she performed the long night prayers. But at the same time, she always disturbs her neighbors. She insults her neighbors. Then the Prophet said, after that, she will go straight to the hellfire. La khayra fiha. If she dies in that condition, she will go to the hellfire. Then they said, at the same time, there is another woman by her side who does not fast except Ramadan. And she does not pray except the 5 daily prayers. But she does not disturb her neighbors. Then the Prophet said, after that, she will go to the paradise. Then this hadith show you that whenever you harm, you disturb your neighbors, it will cause you to go to the hellfire. But whenever you stay away from harming your neighbors, it will take you to the paradise, according to this hadith. Then in another hadith, once upon a time, the Prophet was with the disciples. He asked them, he said, what do you say about adultery, committing zina, adultery, fornication? They said, that is haram. And the Prophet said, okay, for a Muslim to commit adultery with 10 different women is better for him than to commit adultery with the wife of his neighbor. And the Prophet asked them again, what do you say about stealing? They said, stealing is haram, it's illegal. He said, okay, for a Muslim to steal in 10 different houses is better for him than to steal in the house of his own neighbor. You see, the Prophet said, there are 3 things that will make your life comfortable. First, al-jaru salihu, good neighbor. That will make your life peaceful. And the second thing that will make your life peaceful and comfortable, al-markabul hani, having a very good means of transportation. Anywhere you want to go, you have a means of transportation. You have a car. And he said the third thing that will make your life comfortable and peaceful is
living in a very vast house. Your room is wide, vast. The living room is vast, and the compound is vast. That will make you happy. Happiness. And one of the poets of the Arab, he said in his own poetry that you have to choose your neighborhood before ever you install or you buy your house. Because why? Whenever the neighborhood is bad, then automatically your house is bad. And he said he sold out his house because of a bad neighbor. Then his relatives, they blamed him for that. He said, listen, do not blame me. You know, house, the price of a house is according to the neighborhood. If the neighborhood is good, then the price of the house will be high. But if the neighborhood is bad, the price of the house will be cheap. That is why I sold my house cheap, because my neighborhood, it was not good. And one of the wisest people said, Al-Hukama, he said, there are three things that will make your life miserable. You will never be happy if these three things follows you. He said, number one, al-jarusu, bad neighbor. Bad neighborhood, it will make your life miserable. And he said, secondly, a disrespectful child. When your child disrespects you, that will make your life miserable. And he said, the third thing that will make your life miserable, when your wife has a very bad moral character. If your wife is not respectful, she disrespects you, and your children disrespect you, and your neighborhood is bad, these three things will make your life miserable. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا تائبا الا قبلته ولا سائلا الا اعطيته ولا عدوا الا خذلته ولا ولدا الا اصلحته ولا زوجة الا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وعدنا واجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نجم أهوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وأسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم أبدنا من الشر والإسيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الركون إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن السؤال إلا منك ومن الاستعانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.